like, what? Kichma kochosim, like kichma. These are Odar Pesa. Oh, I'm probably in the kitchen more than him. He likes to cook and add more spices. Երևի ավելի հաճախ ես եմ լինում խոհանոցում, քան Գերին։ Նա սիրում է դանդաղ պատրաստել եւ ավելացնել համեմունքներ։ Ես այդքան համբերություն չունեմ, սիրում եմ արագ պատրաստել։ But I don't want to do the gamats. It's like, come on, let's just get it going, you know. Well, it started in the dentist's office. I had gone to the dentist, and a friend of mine who I was working with knew a dentist who had just started practice. The two of them had been in college together. Ամեն ինչ սկսվեց ատամնաբուժարանից։ Գնացել էի ատամնաբույժի մոտ, հիանալի ատամնաբույժ է, ընկերս է։ Մի անգամ երբ այնտեղ էի, հարցրեց, արդյոք հանդիպում եմ ինչ-որ աղջկա հետ, ասացի ոչ։ Գիտեք, չեք կարող շատ խոսել, երբ ատամնաբույժը աշխատում է ձեր ատամների վրա։ Ասաց դու պետք է հանդիպես իմ զարմուհուն։ And he said, you should meet my cousin. And Nancy can take it from there. I was working, and they paged me at work saying, your cousin wants to talk to you. And I thought for sure somebody had Աշխատանքի էի զանգ ստացա զարմիկիցս։ Մտածեցի ինչ որ մեկը հիվանդ է կամ մահացել է կամ ինչ որ բան է պատահել, որովհետև բուժքույր էի։ Նա ասաց, ուզում եմ որ ընթրիք պատրաստես այս երիտասարդի համար։ Դուք պետք է հանդիպեք։ Հետո զանգահարեցի Գերիին ու ասացի, որ քաղաքից դուրս եմ լինելու։ Նա էլ ինձ ասաց, դե դու ինձ չես ճանաչում, ինչու պետք է ինձ համար ընթրիք պատրաստես։ Առաջարկեց դրսում ընթրել։ Մտածեցի վատ միտք չէ։ So I hung up with him and thought, I don't care if he's got 3 children, I'm just going to kill him for doing this. So it took about a week, and I called Gary up and I said, my cousin took liberty by arranging a dinner and I'm out of town, which was really a lie. Wasn't even true at Wasn't all. even true at all. And so he said to me, well, you don't know me, why would you cook me dinner? He said, why don't you and I just go out sometime? And I thought, well, that's fine. I don't hear from him for like 9 months. I forget who he was and the phone rings and he Նույնիսկ calls me մոռացել to էի go to a նրան Nutcracker եւ մի օր Գերին զանգեց ու հրավիրեց շելկունչիկ բալետի Միլվոկիում իր լավագույն ընկերոջ եւ կնոջ հետ մեր առաջին ժամադրություններ And I knew when I Երբ saw նրան her այդ օրը that տեսա, day that she would հասկացա, որ իմ ապագա կինն է։ They said, oh, what did you get from Gary? And I said, I got a Nutcracker. And they're like, a Nutcracker? And I said, and roses. And of course, we were trying to think, well, what's the connection with the Nutcracker? Unbeknownst to me, the Nutcracker was our first date. And then we had... Well, unbeknownst to you, you must have remembered our first date. Unbeknownst that the connection was the first date, the Nutcracker a year later, and then we were going to the Nutcracker that a week when you got back after Easter, after Christmas, and that's when we got engaged at the Nutcracker. So I knew that I was going to propose at the Nutcracker. And when I was home, I had a friend who played in the orchestra and had played the Nutcracker many times. And I said, so when during the Nutcracker should I propose? And he said, during the pas de deux at the end. And so we listened to the Nutcracker. He had it, at this point, it was on reel-to-reel tape. And we listened to this tape backwards and forwards and backwards and forwards. And he said, so the orchestra will start and the cellos will start playing. And he says, that's the time. And so anyway, at the Nutcracker, and I had bought box seats. I had the very best seats in the entire auditorium, these perfectly center box seats. Again, by this time I thought surely she will start putting this all together. We're come back, instead of sitting way up in the balcony, we're sitting in the box seats. She got a Nutcracker for Christmas. Now we're at the Nutcracker. I sort of thought this was all going to evolve into not being a surprise, but
But then during the pas de deux, I Եվ put the այդպես ring on her նույն այդ finger and I բալետի said, ժամանակ նրան առաջարկություն արեցի, մատանին դրեցի նրա մատին։ She was I surprised. was very surprised, right? I was very surprised at that point because we were watching the ballet and he was like scratching his chest, getting Շատ the ring. զարմացա այդ And I պահին, didn't realize որովհետև that's մենք what he was բալետ doing. էինք And I thought, դիտում, oh my եւ նա goodness, ձեռքը is he տարավ դեպի sick? The nurse կրծքավանդակը, in me came out, մատանին is էր he having a հանում, heart բայց attack? Am I սկզբում gonna be չէի doing հասկացել, որ CPR? մատանին է What's going հանում։ on here? Մտածեցի So իրեն վատ է զգում։ romantic. Ներսում And ես then խոսեց he grabbed my բուժքույրը, hand and it was բռնեց a իմ little bit ձեռքը, sweaty. And I'm հետո մատանին thinking, դրեց իմ oh my մատին։ goodness, he's, and then he puts this ring on my finger and I thought, okay, now it all makes sense. And I wanted to stand up at the ballet and say, please stop the ballet. I just want to see what's going on. But I didn't. Oh, This photo. that's a different. A little different. No, you're not actually. Or I should say a lot. Սա այդ օրվա լուսանկարն է։ Սա էլ մեր որդու լավագույն լուսանկարն է։ Նա այժմ 29 տարեկան է։ Best photo of our son, who's now 29. Well, there you go. Pictures from our wedding in the church. This is my mother's side of the family, her sister. Մեր հարսանիքի նկարներն են հայկական եկեղեցում։ Մայրիկիս ազգականներն են։ Այստեղ հայրիկիս բարեկամներն են։ Մեծ his ընտանիք են։ brother and his sister. And then their kids, and they had grandkids. There weren't any grandkids on this side. Huge family. Yeah. And this is our family. Սա էլ իմ ընտանիքն է։ My mother and my father were both Մայրս born եւ here. հայրս երկուսն էլ այստեղ են ծնվել։ Նրանց ծնողները արևմտյան Հայաստանից both were էին։ from Armenia, Tomarza. My father died when I was very small, when I was about 2. Հայրս մահացավ, երբ 2 տարեկան էի։ Մայրս է ինձ մեծացրել, մեծ ընտանիք չունեմ։ I don't have a huge family to connect with. The love I have for Gary, I extended to his mom, and he did to my family. Love means caring for each other and paying attention to what your spouse is thinking and doing and trying. Սեր նշանակում է հոգ տանել միմյանց մասին, լինել կողքին, երբ պետք է, եւ հեռու քաշվել, երբ նա ուզում է մենակ մնալ։ Մեր միջև գոյություն ունեցող կապը չի նշանակում շարունակ իրար հետ լինել։ Սերը նաև դիմացինին որոշակի ազատություն տալն է ու հարգելը, նաև չկենտրոնանալը փոքր խնդիրների վրա, կարևորը անկարևորից անջատելը։ Standing and holding hands 24 hours a day. So it involves giving the other person a certain amount of leeway and respect, and I would say not being bothered by the small stuff. Save the time to be concerned with big things, but don't be overly worried about the minutia. My dad would use that phrase often, minutia, the little things. And I think you're right. Հայրս էլ էր այդպես ասում։ Love does mean that. It's hard to describe that you care about somebody with your Սեր whole heart. նշանակում է, որ դու հոգ ես տանում ինչ-որ մեկի մասին ամբողջ սրտով, փոխարենը ոչինչ չակնկալելով։ And knowing that that person cares about you and reciprocates that feeling, I think is part of it as well. But part of it is just liking to be together every day, not going to a party or to a dance or to an event, but just enjoying being together every day, doing normal things, cooking and liking the same things, having the enjoying just being together in day-to-day activities. Because most of life is actually Սերը միասին լինելն է, ի վերջո կյանքը բաղկացած է առօրյայից եւ ոչ թե միայն հաջորդող ուրախ իրադարձություններից։ Եթե միշտ հրավառություն եք սպասում, հիասթափությունն անխուսափելի է։ on just the fireworks, then you'll be disappointed all the time. So I don't have a sense that Չեմ կարող ասել, որ մեր սերը շատ է փոխվել 30 տարիների ընթացքում։ I mean, sometimes we go grocery shopping together, but it's certainly not an activity that requires both of our attention. So we both live
still live pretty independent existences. I'm the treasurer of the parish council now, and there certainly are people. Այժմ հայկական եկեղեցու ծխական խորհրդի հաշվապահն եմ։ Գիտեմ, ոմանք մտածում են, թե անսովոր է ոչ հայի վստահել եկեղեցու դրամը։ Նման բան երբեք չի եղել։ Փորձում եմ լավ աշխատել, համոզվել, որ ոչ ոք չի նեղվում իմ արածից։ And make sure that no one is upset with what I'm doing. He works now in Washington and in the Congress and belongs to the Armenian staff. Մեր որդին աշխատում է Վաշինգտոնում, կոնգրեսում։ Նա արտակուստ նման է ինձ։ Հայաստանին վերաբերող կոնգրեսի միջոցառումները բաց չի թողնում։ Երբ նրան հարցնում են, թե ինչու ես այստեղ, ասում է, որ թեպետ արտակուստ նման չէ հայի, բայց կիսով չափ հայ է։ Because I'm Armenian. I don't think love has a cultural language. I think love is in a different sphere than culture. When we're disagreeing, it's in English. Yeah. And usually, I think it's a cultural thing, my volume goes higher. Yeah. It goes, you're yelling. I said, I'm not yelling, I'm making a point strongly. But that might be a cultural thing. Yeah, I think Կարծում եմ դժվարությունների միջով անցնելը հարաբերություններն ավելի ամուր է դարձնում։ there wouldn't be any other way to do it. Mm-hmm. Yeah. Before he was retired, he didn't, except for the weekends, he wouldn't make Նախքան stuff թոշակի during the անցնելը նա week. միայն հանգստյան օրերին էր խոհանոցում լինում։ Cutting stuff out. That's true. Everything is always precise, the right size, you know. When I was working, Nancy took care of everything. So I Երբ didn't աշխատում worry էին, about- Նենսին էր հոգտանում ամեն ինչի մասին, չէի անհանգստանում, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Երբեք չէր ասում, թե ինչ որ բան այն չէ, որովհետև տանը չեմ եղել։ You weren't here. Թոշակի անցա, քանի որ շատ այլ բաներ ունեի անելու, ուրիշ շատ հետաքրքրություններ ունեմ։ Եթե շարունակեի աշխատել, երբեք չէի հասցնի անել այն ամենը, ինչ ուզում եմ։ Ուզում եմ լավ լուսանկարիչ The դառնալ։ picture they liked the best Այս was լուսանկարը was առաջին in մրցանակի է in the արժանացել։ category called Կոչվում է leaves. տերևներ։ This picture was taken in Chicago from the Այս top of a նկարն արվել է parking structure Չիկագոյում, looking down on կայանատեղիի the վերևից։ elevated train system. This is another Եվս picture մեկ from նկար Chicago. Չիկագոյից, որը which I ներկայացրել են entered in the պատուհաններ windows category. So անվանակարգում։ there's a category called windows. Հրավառություն պատկերող այս նկարի համար մրցանակ եմ ստացել։